So, Good. So fundamentally, the topic gyroscope is related to the couple generated due to the gyroscopic effect. So a basic definition of gyroscopic couple can be defined in a very simple manner. Like, see, imagine there is a rotating body, and whenever this rotating body changes its axis of rotation, in the sense you are having a rotating disc like this. Okay, now the disc is a rotating body and it is rotating about the axis OX. Now whenever this axis of rotation is changed by the body, in the sense OX changes to, if you are considering a plane like this, ഇങ്ങനെ ഒരു plane consider ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when this OX is changed to OX dash, നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക്, അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്സിസ് മാറും, സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദി റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ട്, ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now, how can you define this condition? That means a rotating body, which is the disk shown here, is changing its axis of rotation. Now, in such a case, a couple will be always applied on the rotating body. അതായത് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി, അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, disk is rotating about this shaft. So whenever this rotating disk is changing its axis of rotation, that is from OX it is changing to OX dash, axis of rotation ഇങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട്. So in such a condition, a couple will be applied on this rotating body. This applied couple is known as gyroscopic couple. What is gyroscopic couple? Suppose simply if you are asked to define gyroscopic couple, നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? Simply state this sentence, that is, whenever a rotating body changes its axis of rotation, then a couple will be applied onto the rotating body. This couple is known as gyroscopic couple. So imagine you are driving a motorcycle and suddenly the road on which you are traveling is taking a turn. So you will have to go according to the road. That means the whole vehicle has to take the turn corresponding to the road. Now already the motorcycle has rotating parts on it, and those rotating or spinning parts are required to take a deviation. That means rotating diskinde അല്ലെ rotating bodiesന്റെ axis altogether is changing. That means the vehicle altogether is changing or taking a curved path. So this is exactly similar to the scenario that I have explained here. That means definitely the rotating body, which is the motorcycle or the rotating parts of the motorcycle, will be affected by the application of gyroscopic couple. And generally, to be precise, this gyroscopic couple will be always acting at the bearings of the rotating body's axis, or where the axis is fixed. On those bearings, this gyroscopic couple will be acting. Are you able to understand what I am defining or telling you? Are you able to sir. catch up what I am explaining? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Also, Okay, so that is basically what is known as gyroscopic couple. Clear ആണല്ലോ gyroscopic couple എന്താണെന്നുള്ളത്? Yes, sir. Okay, so uh, now why does this gyroscopic couple uh, becomes a significant topic of discussion? അല്ലെങ്കിൽ what effect does this gyroscopic couple have
on rotating or moving bodies. Now, that significance, if you understand, then only there is a relevance in studying this particular content related to gyroscopic couples. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കുക. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ ഫിഗർ. കൺസിഡർ ദി ആക്സിസ് ഒ എക്സ്. You are having the rotating disk on OX. Rotating disk is having an angular velocity, which is denoted as omega. So, this angular velocity in the direction, how you are specifying, will be based on the given direction of viewing. See, mentioning this direction of viewing is really important because from which side you observe the rotating body, correspondingly, the direction of rotation that you will be stating becomes different. That means, see, for example, take this figure that I have drawn. Now, you say that the direction of rotation of this disk is in the anti-clockwise direction only when you are viewing from the given direction of viewing. അതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Now, just imagine you are looking at the same rotating disk from the position of O. O'യിൽ നിന്ന് Xയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ the same rotation style should be expressed in the exact opposite manner. അല്ലേ, നിങ്ങൾ O'യിൽ നിന്ന് Xയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ you will see the rotation as clockwise. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so when you look from the point X to the disk, you observe that the rotating disk is having anti-clockwise rotation. Now, this rotating of the disk is known as spinning. Hence, OX becomes what? Axis of spinning. OX neയാണ് നമ്മൾ axis of spinning എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ I have explained അല്ലേ? Yes, sir. This is axis of spinning. Now, imagine this whole spinning or this process is happening within a plane. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. Now, this plane is related to an axis here which is perpendicular to OX. Let me mark it as Z. So, you have a perpendicular axis OZ to OX, and this rotation or spinning action is occurring about the ZX axis. So imagine you are having a third axis which is mutually perpendicular to OX and OZ. This is Y. ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കും. ഇനി to understand or to arrive at a condition where the effect of gyroscopic couple occurs, for that, what you have to change? You have to change the position of this axis. അതായത് OX എന്നുള്ള ആക്സിസിന്റെ പൊസിഷൻ should be changed to a new position which now becomes OX dash. അപ്പോൾ ഈ OX ഡാഷിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക്, അതായത് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ്, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്കിന്റെ ആക്സിസ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. Okay, only the axis is shifting, still the direction of rotation of disk will be what? Anti-clockwise when you look from this direction. ഈ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ ആ ഡിസ്കിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പം സംഭവിച്ചത് the direction of OX, which is the spinning axis, has been changed to a new axis which is OX dash, or a new position. Now this change of axis of rotation, or this particular change or action that occurred here, is known as precession. ഇതിനെയാണ് precession motion എന്ന് പറയുന്നത്. The angular displacement of the axis of the rotating disk. So precession നടക്കുമ്പോൾ ഈ angular displacement നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും. That is denoted as delta theta.
Let me denote it as delta theta. So the angular displacement of the axis of rotation of the disk is denoted by delta theta, and this motion, that is this angular displacement process, is known as precession. Correct? Clear, Amo? So now Yes, you sir. have understood which is the axis of spinning. What is precession? Now the precession is happening about or on the plane ZX. So ZX can be now called as plane of precession. But the change of axis or the angular displacement of the axis is occurring about the new axis OY. Hence, the new axis OY is known as axis of precession. This much uh, condition, is that clear? Yes, sir. Clear അല്ലേ? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now, please listen to what I am going to say very, very, very clearly. Okay. See, whenever a body is rotating about a particular axis, there is always a change of occurrence of angular acceleration. That means the body might acquire, might, ഉറപ്പായിട്ടും acquire ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. The body might acquire angular acceleration. അതായത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ഏതാണ്? The rotating disk ആണ്. Now the rotating disk, while rotating about the axis OX, there are chances that this rotating disk acquires angular acceleration, but it's not always mandatory. But that means its angular velocity is given as omega. So angular velocity will be d omega by dt, or rate of change of that particular angular velocity with respect to the time. See, for every defined change of motion that is happening here in this scenario, a particular time interval will be taken for that motion or displacement to happen. So the angular velocity with respect to time, if it is changing, that is the value that will be obtained as angular acceleration. So whenever a rotating disk is rotating about an axis, there are chances that this rotating disk might acquire angular acceleration. See, it is never mandatory. Only chances are there. That means it might acquire, it may not acquire. That means its angular velocity can be remaining as constant also. Whatever may be the condition, there are still chances that this disk acquires angular acceleration. But now, just imagine the scenario that we have already been discussing. This rotating body is changing its axis of rotation. Okay, that means this axis of the rotating body also undergoes an angular displacement, that is delta theta, or it is undergoing a precession motion. Then the body in the sense the rotating disk will be definitely subjected to two accelerations, that is one angular acceleration, second one gyroscopic acceleration. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. അതായത് ഒ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കിന് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇനി ഈ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒ എക്സ് എന്നുള്ള ആക്സിസ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രിസിഷൻ മോഷൻ അല്ലെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്കിന്റെ വരെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് ആക്സിലറേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് നൗ whenever the axis undergoes a precession motion, definitely, that is mandatorily, there will be the action of two sets of acceleration. That means now what happens? The total acceleration of the body
total acceleration of the body will be equal to what? Sum of angular acceleration and gyroscopic acceleration. ഇത് clear ആണോ? Is it crystal clear to you? Yes, sir. Now, if you understand this particular concept, then only we can directly move on to deriving a particular value for gyroscopic couple. Gyroscopic couple എന്താന്നുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷനും ഗൈറോസ്കോപ്പിക് ആക്സിലറേഷൻ്റെ സമ്മാണ് ടോട്ടൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ we can now move on to finding out an equation for gyroscopic couple. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will be drawing vectors. ഞാൻ ഇന്നലെ വെക്ടർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു starting I have taken. Do you remember what was right hand thumb rule? ഞാൻ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? Yes, sir. എന്തായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. We used the right hand thumb rule to draw the corresponding angular velocity vectors. What was right hand thumb rule? Anyone? മറ്റേ കൈ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ. കൈ മടക്കി വെച്ചതിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. Right hand thumb rule is shown in the figure. Are you able to understand that? sir. See, direction of viewing is from point X to point O. ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വ്യൂയിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് the rotation of the disc anti-clockwise ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. Now correspondingly, you just hold your right hand and curl your fingers in the same manner. Right hand side നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്യുക. At that particular instant, to which direction your thumb is pointing, you have to draw the vector of angular velocity in that particular direction. In the figure, you can see the second figure is the vector diagram for the angular velocity. അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ സ്ക്രൂ ആലോചിക്കുക. സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? സ്ക്രൂ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഊരുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും അല്ലേ? അപ്പൊ സ്ക്രൂ ഊരുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രൂ പുറത്തേക്കല്ലേ വരിക? ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ വരക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ? സോ see, fundamentally you have to first fix a point of viewing the rotation, or a direction of viewing must be initially fixed. Then only you can stick on to the right hand thumb rule. Correspondingly, you can curl your fingers in that particular direction. Direction of viewing മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ തമ്പ് റൂളൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ക്രൂ റൂളും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Okay. Now in the figure you can see same.
there is an axis OX about which a disk is spinning. Now it's spinning in the anti-clockwise direction when you view from the direction of X. X-il ninnu O-lekku nokkiyal spin cheyyunnundu. Now after a point of time, that means within delta t seconds of time, the axis OX is undergoing a precession motion, and now the new position of OX becomes OX dash. ആ ഫിഗർ കാണുന്നില്ലേ? ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? Now along with this angular displacement happening to the axis, along with that, the angular velocity of the disk, spinning disk, is also increased to omega plus delta omega. Can you observe that one shown in the figure? Omega is increased to omega plus delta omega. Now, if you look at the total figure from the top, correspondingly, the vector diagram is drawn on the right hand side of that figure. നിങ്ങൾ Z ആക്സിസ് ആണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ടോപ്പ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെ ഫിഗർ നോക്കിയാട്ടെ. അതാണ് ഇപ്പുറം വെക്ടർ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. See, corresponding to the right hand thumb rule, you initially draw a vector OA. ആ OA എന്നുള്ളത് ഒമേഗ എന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിനെ കാണിക്കുന്ന വെക്ടർ ആണ്. ഫ്രം O ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എടുത്തിട്ട് now draw a vector OB. Now OB has a size larger than OA or length larger than OA. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because OB now represents the new increased angular velocity, which is omega plus delta omega. Clear ആണോ? Yes, sir. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you join the endpoints A and B, what does that particular vector AB denote? AB എന്ന വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ആലോചിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറ. 5th സെമിസ്റ്റർ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ആൻസർ പറയുന്നത്, മണ്ടത്തിനും വിളിച്ചു പറയുന്നത്. OA കാണിക്കുന്നത് ഒമേഗ എന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ, OB the increased angular velocity vector omega plus delta omega. If so, what will be the vector AB denoting? AB എന്ന് കാണിക്കുക. ഒന്നും കാണിക്കൂലേ? ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്സിൽ വെക്ടറും സാധനങ്ങളെല്ലാം വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച സിമ്പിൾ സാധനത്തിന് ഈ ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. OA എന്നുള്ളത് ഒമേഗ വെക്ടറിന് ചെറിയൊരു ആംഗിളിൽ വരച്ച OB ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ വെക്ടറിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ് എയും ബിയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ പറയാം എസ് പറഞ്ഞു. അതിന് ഉത്തരവില്ലേ? അടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും? ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? ഇതാ OA എന്നുള്ളൊരു വെക്ടർ. ഈ വെക്ടർ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരച്ചത്. കാരണം എന്താ? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. OA റെപ്രസെന്റ്സ് ഒമേഗ എന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചു, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി ഒരു ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത വെക്ടർ വരക്കുന്നു. ഈ വെക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി OA കാട്ടിയും നീളം കൂടിയതായിരിക്കണം. റീസൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടിങ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. അതായത് this is B. OB vector shows omega plus delta omega. ഇതിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ്
റൊട്ടേഷൻ ഇതിലെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you join B to A, വെക്ടർ എ ബി കാണിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ, അതായത് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ. ഇതെല്ലാം കാണിക്കണ്ടേ? സർ. Now, if you observe this carefully, this change in angular velocity, which is AB vector, this can be resolved in two perpendicular directions. It can be resolved along OX. OX എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് OX അല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വരച്ചാൽ this is OY. Now this AB, which is the change in angular velocity vector, can be resolved in two mutually perpendicular directions. ആ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഡെൽറ്റ തീറ്റ. അതാണ് ഈ ആംഗിൾ. ഹൗ ക്യാൻ വി റിസോൾവ് ദിസ് വൺ? ഇവിടെ സി എന്നുള്ള വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വെക്ടർ വിൽ ബി വാട്ട്? എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ കോസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ മൈനസ് ഒമേഗ. ഇതായിരിക്കും എ സി. ഉറപ്പല്ലേ? Okay. Now this component AC is known as the component of change in angular velocity which is happening due to the change in magnitude of that angular velocity. See, omega and angular velocity, omega plus delta omega and angular velocity can change on. That means the magnitude is increasing, or there is definitely a change in magnitude. Now, when is this change happening? It is happening when the axis OX is undergoing an angular displacement or precession to the new position OX dash. That means the angular velocity change from omega to delta, say omega plus delta omega, is happening with respect to two factors. One is due to the change in magnitude of that velocity plus due to the change in direction of that velocity. എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത്? ഡയറക്ഷൻ മാറാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ഒ എക്സിൽ നിന്ന് ഒ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന പുതിയ പൊസിഷനിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പിന്നിങ് ഡിസ്ക് വിച്ച് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റലി അണ്ടർഗോയിങ് ആൻ ഇൻക്രിമെന്റ് will also have an effect due to the change in direction. So now both these variants can be or both the components that we obtain here, that is component of change in velocity AC as well as BC. AC is that component which is along the x-axis. BC is that component which is along the y-axis. Now what does this AC and BC signify? Both signifies the component of change in angular velocities happening due to change in magnitude and change in direction respectively. That means AC is that component which is developed due to the change in magnitude of angular velocity, while BC is that particular component which is developed due to the change in direction of angular velocity. Is this clear? Clear ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. Okay. That means the total change in angular velocity will be with respect to or will be fundamentally the sum of these two components. അത് വളരെ obvious ആണ്. കാരണം if AB
if AC and AB are the two resolved components of AB, definitely AB will be what? It will be the resultant of AC and AB. Vector അങ്ങനെയാണ്. So if AB, the direction of AB is like this. See, OA ഇങ്ങോട്ടും OB ഇങ്ങോട്ടും ആണെങ്കിൽ definitely the resultant AB will be A to B. ഈ റിസൾട്ടന്റ് എ ബി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആയ എ സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ബി സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഫ്രം സി ടു ബി ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? സോ കോമ്പണന്റ് എ സി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വാട്ട്? ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ കോസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് മൈനസ് ഒമേഗ. ഒമേഗ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതും ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതുമാണ്. ഒ സി മൈനസ് ഒ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അല്ലേ? യെസ്, ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഞാൻ ഈ ഫിഗർ വായിക്കുന്നത്, ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം. ഫിഗർ വായിക്കുന്നത് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച്, അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ കോസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ മൈനസ് ഒമേഗ എന്ന് കാണിച്ചത്. Now, this total change occurs with respect to a change in time interval, which is delta t. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്, ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദിസ് വിൽ ബി ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ. ഞാൻ ഓൾവേസ് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി എടുക്കുന്ന എന്തിന് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിറൈവ് ദാറ്റ് കണ്ടന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെൽറ്റ ടി കോസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ മൈനസ് ഒമേഗ ദ ഹോൾ തിങ് ഡിവൈഡഡ് വിത്ത് ഡെൽറ്റ ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അല്ലേ? ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ഇനി ഇമാജിൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ ലിമിറ്റ്. ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ തീറ്റ വിൽ ബിക്കം 0 അല്ലേ? സി, ഡെൽറ്റ ടി എന്നൊരു ടൈം ഇന്റർവൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. If there is no change in time, that is delta t, if it is becoming 0, definitely there won't be any angular displacement delta theta. That means delta theta will definitely become 0. Now, if delta theta is becoming 0, obviously cos of delta theta will become what? 1. അല്ലേ? എടാ അല്ലേ? cos 0 1 അല്ലെ? അതാണ് cos delta theta 0 ആകുമ്പോൾ cos delta theta cos 0 1. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ? ഇക്വേഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ എന്ന് വരും അല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0, ദിസ് വിൽ ബി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ. സോ എന്താ വരിക? ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0, റിമൈനിങ് എന്തായിരിക്കും? ഒമേഗ ഒമേഗ ക്യാൻസൽ ആവും, ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വരും. ഇതേ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഡെൽറ്റ ടിനെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത്, അതായത് ടൈം ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് എഴുതാം? ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. അപ്പൊ എന്താണ് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി? ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
സി ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഒമേഗേന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഫ്രം വേർ ഡസ് we obtain this term? We obtain this term only when we consider the change of angular velocity due to the change in magnitude. Magnitude change കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടിയിൽ എത്തിയത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എടുക്കുമ്പോഴാണ്. നമുക്ക് എ സി എന്നൊരു വെക്ടർ മാത്രമല്ല, അവിടെ വേറെന്ത് ബാക്കിയുണ്ട്? വി ഹാവ് എ കോമ്പണന്റ് സി ബി. ഒരു സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലേ? യെസ്, സി ബി എന്നുള്ള കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ സി ബി എന്നുള്ള കോമ്പണന്റ് ഓഫ് വെക്ടർ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ. ഇതെന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ. എന്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ? ഡയറക്ഷനോ? ഇതെല്ലാം കൂടി എഴുതാൻ സാധ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്ന് എഴുതുക. ഇതെല്ലാം കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ല. ഡിസ്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഓൺലി ബിക്കോസ് ദി ആക്സിസ് OX ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു OX ഡാഷ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒ എ ഇത് ഒമേഗ, ഇത് ഒ ബി ഇത് ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ തീറ്റ. ഇതായിരുന്നു കോമ്പണന്റ് ബി സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എന്ന കോമ്പണന്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? സി ബി എന്താണ്? സിംപ്ലി വൈ ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഇതിന്റെ റിസോൾവ്ഡ് കോമ്പണന്റ് അല്ലേ? അല്ലെ? ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിന്റെ വൈ ആക്സിസിലേക്കുള്ള റിസോൾവ്ഡ് കോമ്പണന്റ് ആണ് ബി സി ഓർ സി ബി. That means CB is nothing but omega plus delta omega sine, yes, very good, sine delta theta, correct. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പം ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ സൈൻ ഡെൽറ്റ തീറ്റ കിട്ടി. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഈ കോമ്പണന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മാനറിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ സൈൻ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഡെൽറ്റ ടി 0ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്താവും? അത് 0 ആയി മാറും. ഇഫ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ബിക്കം 0, ബേസിക്കലി സൈൻ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്തായി മാറും? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ. ചെറിയ വാല്യൂ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ, അത് 0 ആയി പോവില്ല. ആവാ? കോസ് തീറ്റ കോസ് 0 1 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സൈൻ ഡെൽറ്റ തീറ്റ 0 ആകുമ്പോഴേക്ക് അത് 0 എന്നൊന്നും എഴുതിയേക്കല്ലേ. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഓൺലി. That means now this total limit can be expressed as limit delta t tends to 0 omega plus delta omega multiplied by delta theta divided by delta t. Clear അല്ലേ? എടാ ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഓക്കെ. ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് വരും? ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി എഴുതുന്നില്ല. ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ. ഞാൻ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും. ഈ ഒമേഗ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേം എന്താണ്? ഈ ടേമിന് നമുക്ക് ഒമേഗ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ? ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി അല്ല, ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി തീറ്റ എന്തായിരുന്നു? ഡെൽറ്റ തീറ്റന്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡി തീറ്റ. ഈ തീറ്റ എന്താ? ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്.
സോ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ചെയ്യും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഒമേഗ പി എന്ന് എഴുതാം. ഒമേഗ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രിസിഷൻ ആണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്?